So how many units do we have in total? Total unit kota? 6 unit. Hear me out. Total units we have 6. Now, এই 6টা ইউনিটের জন্যই আজকে যে টপিকগুলো পড়বো সেটা কমন। And এখনো এ লেভেলে প্রপারলি we did not step in yet. আজকে একটা নতুন কনসেপ্ট দেখবো যেটা will make you question a lot of things. যে ও লেভেলে যেটা দেখে আসছি মানে এত ড্রাস্টিক ডিফারেন্স কিভাবে হয়, মানে ও লেভেলে যেটা একদম this was your answer and A level say same question, is the answer wrong? We'll see this today. আজকে দেখবো, একটু ওয়েট করো। দেখো, we'll start with quantities and units. আচ্ছা, তুমি বলবা quantities নিয়ে যদি কথা বলি, আমি বলছি all quantities in the world can be categorized under two groups. সেটা হলো base quantities and derived quantities. তুমি বলবা না, আমি তো আরেকটা গ্রুপ দেখছিলাম, সেটা ছিল আমার scalars and vectors, right? So is that the only possible categorization possible? No. আমি যদি আমার ক্লাসরুমটাকে দেখি, আমার ক্লাসে আমি যদি ক্লাসে স্টার্ট করি মেল এন্ড ফিমেল, রাইট? বাট ইজ দ্যাট দ্য অনলি ক্লাস? ইজ দ্যাট দ্য অনলি ক্যাটেগরাইজেশন? নো। তোমাদের এখানে স্কুল ক্যান্ডিডেট কে কে? How many of you here are school candidates? And how many of you are private candidates? এটা কি আরেকটা ক্যাটেগরাইজেশন হয়ে গেল না? সেম ক্লাস, সেম নাম্বার অফ পিপল ক্যান বিলং ইন মোর দেন ওয়ান গ্রুপ। সেম ওয়েতে স্কেলার ভেক্টরস তো একটা গ্রুপ আছেই আমার শিরোই। On top of that, we are now learning about another group যেটার নাম হলো base and derived. কিন্তু মাদার গ্রুপ যদি আমি বলি একদম মানে সবথেকে লাস্ট লেভেল অফ ক্যাটেগরাইজেশন, that would be এই ক্যাটাগরিটা base and derived. বুঝতে পারছি? So base quantities জিনিসটা কি? আমাদের সব কোয়ান্টিটি আইদার বেস হবে অথবা ডিরাইভড হবে। So base এর মিনিংটা কি? Base quantities cannot be expressed in terms of other quantities. একটা ওয়ার্ড আছে ইংলিশে stand alone, মানে একা দাঁড়ায় থাকো না। stand alone ওয়ার্ডটা মানে বুঝো? self sufficient, যে ওর জন্য আর কাউকে দরকার নাই। So base quantity হলো base quantity কে ডিফাইন করতে হলে I don't need any other quantities. সবার কি ক্লিয়ার? Okay. So how many are my base quantities and what are the base quantities? We have 7. সেগুলো কি কি? Time, length, mass, temperature, electric current, amount of substance, or luminous intensity. These are my 7 base quantities. And আমারটা কথা বলো তো, এই 7টার বাইরে do we not have other quantities? Let's say speed, velocity, momentum, force, আর কত কত কোয়ান্টিটি। বাট ওইসব কোয়ান্টিটি কি একটাও এই লিস্টের ভিতর আছে? এই লিস্টের ভিতরে নাই, মানে হলো these are all derived quantities and that's it, literally that's it. So আমার এই 7টার বাইরে যত কোয়ান্টিটি আছে all of them would be my derived quantities. All good? Next আসি। Derived quantities are expressed in terms of two or more base or derived quantities. All quantities that do not belong to the list of base quantities must be derived quantities. The list below shows some derived quantities expressed using other base and derived. Guys, আমার কি শুধুমাত্র base দিয়ে derived বানাইতে হবে? No. Base and derived থেকেও derived বানানো পসিবল। In fact, দুইটা derived quantity দিয়েও আমি আরেকটা derived quantity কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। All the examples are given here. সবাই একটু পড়ে দেখো প্লিজ। Force মানে হলো আমার mass times acceleration. Mass টা কি quantity? Base, but acceleration is derived. So force is a combination of a base and a derived quantity. Speed এর জন্য আসি। Speed হলো distance by time. Distance একটা base, time একটা base, তাহলে মানে দুইটা base দিয়ে আমি derivedটাকে কনস্ট্রাক্ট করছি। সবাই কি বুঝতে পারতেছো কি হচ্ছে? Next, momentum, mass into velocity. Momentum হলো base, velocity হলো derived. All good? And finally, pressure হলো force per unit area. Force ও আমার derived, area ও আমার derived. Is it clear for everyone? Okay. এইবার চলে আসি আমরা units এ। A unit quantifies. Quantifies এর মানে জানো? Gives meaning to. এখন খেয়াল করে দেখো তো, আমি যদি বলি how much money do I have? আমি বললাম 5. And if I don't say anything after that, এটা কি 5 টাকা, 500 টাকা, 5000 টাকা, 5 লাখ টাকা না কি? Unless you give the unit 5 on its own, doesn't make any sense. In fact, $5 হইতে পারে, 5 ringgit হইতে পারে, 5 real হইতে পারে, right? So unless you give the unit, the value alone doesn't bear any meaning. তাহলে একটা ভ্যালু কে মিনিং দেয় কে? ওর ইউনিটটা।
Is it clear? Okay. So আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, a unit should never be confused with a symbol. Unit আর symbol কে কোনোভাবে কনফিউজ করা যাবে না. The table below shows a clear distinction. Resistance, আচ্ছা যত কোয়ান্টিটি আছে এভরিওয়ান, যত কোয়ান্টিটি আছে সব কোয়ান্টিটির সাথে চারটা ইস্যু ইনভলভড। সেটা কি কি? কোয়ান্টিটির নাম, কোয়ান্টিটির সিম্বল, কোয়ান্টিটির ইউনিট, এন্ড সেই ইউনিটের আবার কি হয়, একটা সিম্বল হয়। মাথায় ঢুকতেছে? সারাক্ষণ এইভাবে আমার মনে রাখতে হবে। সো যদি আমি কোয়ান্টিটি আমার রেজিস্ট্যান্স দিয়ে স্টার্ট করি, রেজিস্ট্যান্সের সিম্বল কি? আর। রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট হলো ওম, আর ওম হ্যাজ আ ইউনিট যেটার নাম হলো ওমেগা। ওমেগা ইজ আ ভেরি ফেমাস ওয়াচ কোম্পানি। জেমস বন্ড যেই ঘড়ি পরে, সি মাস্টার। নেক্সট আসি ফোর্স। ফোর্সের সিম্বল কি এভরিওয়ান? এফ। ফোর্সের ইউনিট হলো নিউটন, আর নিউটনের আবার সিম্বল কি? এন। চার্জ হলো কিউ, ইউনিট হলো কুলম, আর ইউনিট সিম্বল হলো সি। গাইস কোন সি, ক্যাপিটাল নাকি স্মল? ক্যাপিটাল। এখানে একটা ছোট্ট টাইমিং মিস্টেক আছে, এটা মোমেন্ট হবে না, মোমেন্টাম হবে। আম লাগায় দাও। ওকে, মোমেন্টাম, ইউএম। ওকে, সো নাও এভরিওয়ান, মোমেন্টামের সিম্বল কি এভরিওয়ান? পি। এক্স্যাক্টলি, মোমেন্টামের সিম্বল হলো স্মল পি। মোমেন্টামের ইউনিট কি? কিলোগ্রাম মিটার পার সেকেন্ড। বাট ডু উই এভার সে কিলোগ্রাম মিটার পার সেকেন্ডেও যাচ্ছে? নো, এটা শর্টেন করে সিম্বলে বলি, দিস ইজ কেজি, কেজি মিটার পার সেকেন্ড। সবার ক্লিয়ার? ওকে। এভরিওয়ান, এই ও লেভেল আমার কাছে কে কে করছো? রেজ ইওর হ্যান্ড। ওকে, এই পরের পেজটা আমি একটা চলে করছিলাম ও লেভেলে। that was not necessary for your IGCSE. I thought that so that আমার এ লেভেলে যখন তোমরা আসবা আমার জন্য যেন একটু ইজিয়ার হয়ে যায়। সো এটা আমি বিফোর হ্যান্ড আরো এক বছরের বেশি আগেই, লিটারালি এক বছর আগে, বিকজ তোমার ঠিক আগেই ছিল আমার ও লেভেলের ব্যাচ। I was teaching the exact same thing. And I told them it's not important, but it's not important for IGCSE. Maybe 20% important, maybe just 20% important, 80% important হলো তোমার A levels এর জন্য। আমি আগে পড়ে রাখছিলাম যেন আজকে আমার জন্য একটু ইজি হয়ে যায়, because this is really 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 important. এখন সাদ আকরাম, আচ্ছা ওকে, সবাই নোটিস করি। গ্রাফের দুইটা কাজ এভরিওয়ান। গ্রাফস serve two purposes in physics or mathematics. Mathematics নিয়ে we are not concerned ATM, but physics এর পার্টটা একটু আমরা আসি। Quantity versus quantity graphs represent the relationship between two quantities. So দুই রকম গ্রাফ হয়, একটা হলো quantity versus quantity, আর একটা হলো quantity versus time. So quantity graph কি দেখায় আমাকে? দুইটা কোয়ান্টিটির ভিতরে রিলেশনশিপ। These include কি কি গ্রাফ আমার? ফোর্স এক্সটেনশন, ভোল্টেজ কারেন্ট, এটসেট্রা। সো আমার যদি দুইটা কোয়ান্টিটির গ্রাফের শেপ হয় স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন, what can I conclude everyone? Directly proportional. আর wait a second, যদি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয়, গাইস প্লিজ কথা বলো না, হ্যালো বাবা প্লিজ কথা বলো না, কনসেন্ট্রেট করো। The two quantities are inversely proportional, and inversely proportional এর শেপটা সিলেবাসে নাই নামটা, বাট তুমি যদি চাও আমি বলে রাখতে পারি, ইটস কল্ড রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা। এই যে এই শেপটার নাম হলো রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা। জীবনে তোমাকে এক্সামে জিজ্ঞেস করবে না, যেহেতু চলে আসছে দেখে আমি বলে রাখতেছি রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা। এক্স্যাক্টলি, রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা। ডান, ওকে এভরিওয়ান। এখন আমার একটা কথা শোনো, খুবই 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 জরুরি একটা আইডিয়া নিয়ে ডিসকাস করব। সবাই একটু বোর্ড দেখি প্লিজ। একটা ইকুয়েশন লিখলাম, f ইকুয়ালস ma। সবাই আমরা জানি এমন একটা ইকুয়েশন যেটা নিয়ে আমাদের কারো কোনো ডাউট নাই, রাইট? সো আমি প্রত্যেকবার একটা কনস্ট্যান্ট ফোর্স এক্সার্ট করছি। Every time I am exerting a constant force, but I am changing the mass every time. আমি different mass দিয়ে different কি পাচ্ছি? Acceleration. আমার যদি ফোর্সটা কনস্ট্যান্ট থাকে, can you please identify
the relationship between mass and acceleration inversely proportional, right? Inversely proportional. কোনো ডাউট নাই তো? mass বাড়লে acceleration কমে যাবে, mass যদি কমাই দেই acceleration বেড়ে যাবে। Absolutely right. আর with that in our mind, আমি যদি এবার একটা গ্রাফ কনস্ট্রাক্ট করি of a against m, শেপটা কি হবে? You can guess. Of course rectangular hyperbola, যেটা মাত্র শিখলাম। ভালো হয় না বেশি, চলবে? চলে, ওকে চলবে। So everyone, তোমাদের গ্রাফের পেজটাতে এই জায়গায় একটু জায়গা আছে না? এই জায়গায় you have to do something. একটু আমাকে টাইম দাও, আমি দেখাই দিচ্ছি। আগে লেখা স্টার্ট করো না কোনো কিছু, পুরোটা চোখের সামনে থাকলে you understand যে কতটুকু স্পেস তোমার লাগবে। একটু দেখো। রাখো, পরে দিয়ে দিও অফিসে, অফিসে দিয়ে দিও বা আমার কাছে দিয়ে রাখো। everyone, force constant এটা বলা। গাইস এতদিন মানে লিটারালি আজকের আগে পর্যন্ত এই গ্রাফ দেখে আমরা কি কনক্লুড করতাম? ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। কারো কোনো কনফিউশন আছে? লিটারালি until today একদম ওলেভেলের কনসেপ্ট থেকে আমরা জানি যে if this is my shape, right, I can say with certainty that these two quantities are inversely proportional. But welcome to A levels. দেখো এই সেম গ্রাফ দিল, দিয়ে আমাকে বলল, স্টুডেন্ট বলতেছে acceleration is inversely proportional to the mass. Explain করো why the student is incorrect. বুঝতেছো? কিছু লেখা লাগবে না, আগে শোনো। সেকেন্ড টাইম হ্যালো, okay everyone silence please. Guys সবাই থামো, listen to me. Based on this, আমি একদম ডিটেইলসে ডেপথ থেকে দেখাই দিচ্ছি। Just based on this, f যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে can I write a is inversely proportional to m? এটা লিখতে পারি? এখন আমার কথা শোনো, a এর জায়গায় আর m না, আমি পুরো 1/m নিলাম। a আর 1/m এর মাঝখানে what do you see? What is this sign everyone? Proportional. So everyone, আমি যদি একটা গ্রাফ আঁকি, মুখটা বন্ধ রাখতে হবে প্লিজ। আমি যদি একটা গ্রাফ আঁকি of a against 1/m, এদিকে দেখাও, a আর 1/m টাকে I have considered this to be a separate quantity. তাহলে a against 1/m এর মাঝখানে যেহেতু proportional sign, তাহলে a against 1/m এর গ্রাফের শেপ কি হওয়া উচিত? And guess what? a against 1/m proportional হওয়া মানেই হলো শুধুমাত্র তখনই আমি বলতে পারবো যে a is inversely proportional to m. তার মানে কি যে this graph is not enough everyone, because এই গ্রাফ আমাকে কোথাও দেখাচ্ছে না যে 1/m এর সাথে proportional নাকি। যদি গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট একটু এদিক সেদিক হয়ে যায়, there is no way for you to identify from this graph যে ওরা দুজন inversely proportional। তাহলে এই গ্রাফ শুধুমাত্র কি দেখাচ্ছে আমাকে? তিনটা পয়েন্ট আমি বলতেছি, কলম রাখো, ডোন্ট রাইট এভরিওয়ান,
বিকজ শুনে মনে রেখে লেখার প্র্যাকটিসটা আমাদের এখন করতে হবে। দিস ইজ নট আ ডিকটেশন ক্লাস, আমি ডিকটেট করবো অ্যান্সার আর তুমি কপি করে বাসায় চলে যাবা, ওটা নার্সারিতে হতো, নট ইন এস। ওকে, পয়েন্টস গুলো শোনো সবাই, প্লিজ কলম রাখো, লিসেন টু মি। This graph, let's say when I say this graph, which graph am I referring to? A against M, right? This graph only shows or only represents, or this graph only represents or shows that as mass increases the acceleration decreases and vice versa. Mass বাড়লে যে acceleration কমে যাবে আর mass কমলে যে acceleration বেড়ে যাবে, just inverse relationshipটা এই গ্রাফ দেখায়। Everyone tell me something, inverse relationship আর inversely proportional দুটো কি এক জিনিস? Absolutely not. এই গ্রাফটা inverse relationship দেখাচ্ছে, inversely proportional নাকি কোনোভাবেই দেখাচ্ছে না। First point clear everyone? Second point, actual exam এর 3 মার্কের কোশ্চেন এটা। সেকেন্ড পয়েন্ট, তাহলে অ্যাকচুয়ালি প্রপোর্শনাল নাকি প্রপোর্শনাল না সেটা দেখার জন্য আমার কি গ্রাফ লাগবে? A against 1/n. This is your second point. And guess what? যদি অ্যাকচুয়ালি ওরা প্রপোর্শনাল ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হয় তখন A against 1/m এর গ্রাফের শেপে কি আসবে? The origin. This is your third point. এবার কি লিখতে পারবো নাকি আমি আরেকবার বলবো? আরেকবার বলতেছি, বাট প্লিজ কেউ এখন লিখো না, শুনো, বুঝো, মেমোরিতে ইনস্টল করো, তারপরে লিখো। এই জিনিসগুলো তোমাকে অনেক হেল্প করবে এভরিওয়ান। This is not your IGCSE anymore. আমি day 1 থেকে I'm not trying to scare you off or something. I'm being very practical and I want you to be very practical as well. Now, point 1, this graph or the graph of A against M only shows an inverse relationship. That is, as mass increases, acceleration decreases and vice versa. We have to plot a graph of A against 1/m. এটা আমার কত নাম্বার পয়েন্ট? সেকেন্ড পয়েন্ট। Guess what? Third point কি হবে? If A is inversely proportional to M, the graph of A against 1/m should be a straight line through the origin. Can you write this now? Okay, get to work. আমি জিজ্ঞেস করব কি লিখবো? জি স্যার বলেন। A against the graph question about হ্যাঁ, তো দেওয়া ছিল যে কোশ্চেনের থেকে আমি বলতেছি, that was given in the question. কোশ্চেনটা ওকে, কপি করে নাও, কপি করে নাও এভরিওয়ান, এটা কপি করে নাও তাড়াতাড়ি। জি স্যার, ও সরি সরি, ঠিক আছে। চলে আসো। কারো শেষ হলে প্লিজ লেট মি নো, রেজ ইওর হ্যান্ড এন্ড আমি একটু দেখতে চাই যে তুমি কি লিখতেছো। If you want, you can write it in bullet points as well, right? And make sure all the, if you write it in bullet points, make sure all the bullet points are complete sentences. So. শেষ সবার? একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ।
Sir, জি স্যার could you please explain the third point again? থার্ড পয়েন্ট এক্সপ্লেইন করব নাকি আমি জাস্ট বলবো Sir, explain করেন। আচ্ছা থার্ড পয়েন্ট হলো সেকেন্ড পয়েন্ট হলো a against 1/m এর গ্রাফ প্লট করতে হবে আর a against 1/m এর গ্রাফের শেপ যদি স্ট্রেট লাইন থ্রু দ্য অরিজিন আসে তার মানে কি a is proportional to 1/m and a proportional to 1/m মানে কি a is inversely proportional to m বুঝতেছো আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা আরেকটু সিম্পলিফাই করে বলি a proportional to the inverse of m right a proportional to the inverse of m এটার একটু সিম্পলিফাইড ভার্সন কি a is inversely proportional to m একই না মিনিং এবার বুঝতে পারছো সবাই ইজ ইট ক্লিয়ার এবার যে জিজ্ঞেস করলাম Yes, sir. অনলাইন ক্লাস করছো আমি এক্সপেক্ট করতাম যে তোমরা একটু চ্যাট বক্সে আমাকে অ্যানসারটা দাও কেউ কিন্তু দিচ্ছ না বলো না তোমার নাম বলো আগে ও তোমাকে তো চিনি ও লেভেলে ছিল রাইট হ্যাঁ বলো against m তো জীবন স্ট্রেট লাইন হতে পারে না কেন হতে পারে না বিকজ ওরা ইনভার্সলি রিলেটেড ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল রাইট ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হলে এই গ্রাফের শেপ কখনোই স্ট্রেট লাইন হতে পারবে না বুঝছো if two quantities are inversely proportional গ্রাফের শেপ হবে এটা বাট দিস শেপ ইজ নট ইনাফ ফর আস টু কনক্লুড যে ওরা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল এর জন্য একটা এক্সট্রা স্টেপ আমাদের করতে হচ্ছে বাট এইটা a against m can never be straight line because inverse relationship তো is it clear everyone fine কে বলবো आंसर কার শেষ এটিসা না আচ্ছা বলো তুমি বলো আজকে আচ্ছা স্যার বললা না একবারও হ্যাঁ বলো একটু জোরে বলতে হবে ওকে ওকে quantities are inversely proportional yes ঠিক আছে Acceleration and mass is what we talk about, just ARM. অবশ্যই মেনশন করতে হবে অ্যাক্সেলারেশন আর মাস ARM তোমার থিওরিটিক্যাল অ্যানসারে হ্যাঁ লাগবে ARM হলো আমার সিম্বলস তোমার থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনে সিম্বলস দিয়ে কাজ হবে না ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ফুল ওয়ার্ড ব্র্যাকেটে দিতে পারো তার পাশে হ্যাঁ বলো এখন শর্টকাটে লিখো নো প্রবলেম বাট এক্সামে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য হোল ওয়ার্ড সবার ক্লিয়ার স্যার বলেন জোরে বলো চেক করার এখন তো পসিবল না জোরে বলো আমি শুনতেছি হাই সবাই লাস্ট অ্যানসার তুমি বলো ওকে ওকে সেকেন্ড পয়েন্ট তারপরে হ্যাঁ ঠিক আছে দ্যাটস ইট অল গুড সবাই কি অ্যানসারটা বুঝতে পারছো নাকি আমি ওয়ান লাস্ট টাইম বলবো তোমরা চেক করতে চাও প্রবলেম last point if a is inversely proportional to n the graph should be a straight line to the origin সবার ক্লিয়ার নেক্সটে গেলাম কয়েকজন চ্যাট বক্সে লিখছো আমি একটু অ্যানসারটা পড়ে দেখি a graph of m a against m only shows inverse relationship thus we have to plot a graph of a against 1/m if the graph of a against 1/m is a straight line to the origin it shows that a is proportional to 1/m which shows that a is inversely proportional to m মাঝখানে এই পার্টটা দরকার ছিল না এই পার্টটা বাদ দিলেই বাকি সবকিছু ঠিক আছে এই পার্টটা ভুল যে তা না এটা এক্সট্রা পার্ট এটা না লিখলেও ইটস ফাইন সবার কি একদম ক্লিয়ার ওকে সো আজকের থেকে আই হোপ ইউ অল গট অ্যান আইডিয়া যে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আইজিসিএসই এন্ড এএস এটা সারাক্ষণ মাথায় রাখতে হবে যে ও লেভেলের কনসেপ্ট ও লেভেলের আইডিয়াস এ লেভেলে অ্যাপ্লাই করাই যাবে না অলরাইট নেক্সটে যাই নেক্সট পার্টে আসি সবাই নোটিস করো প্লিজ এভরিওয়ান পিছনে কথা হইতেছে
চুপ করে বসো everyone please stay silent next আসো quantity versus quantity তো দেখলাম direct relationship inverse relationship directly proportional inversely proportional quantity versus quantity we are done now we have to move on to quantity against time guys have you heard the phrase time and tide waits for none হ্যাঁ এটা খুব relevant এই জায়গায় because if I show you a graph like this everyone if I show you a graph like this একদম লিটারালি 1 ঘন্টা আগেই এটাই দেখাচ্ছিলাম আমার ও লেভেল ব্যাচকে and আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে can I say that this quantity is directly proportional to time সবাই খুব এক্সাইটেড হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার অবশ্যই বলতে পারবো can you say that guys এই কোয়ান্টিটি টাইমের সাথে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল absolutely not এই ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টাইম বাদে সব কোয়ান্টিটির জন্য অ্যাপ্লিকেবল টাইম is always an independent quantity all you do with quantity time graphs is to see the time এর সাথে সাথে ভ্যালুটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে বাট টাইমটা কি কোনোভাবে আমার ভ্যালুকে এফেক্ট করে বা আমার কোয়ান্টিটি কি কোনোভাবে আমার টাইমকে এফেক্ট করতে পারে is it clear মাত্র আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি everyone okay so quantity versus time graph পাইলে যদি আমি ও লেভেলে শিখায় রাখছি এই আজকের দিনের জন্য I was waiting okay so এখন এটা অ্যাপ্লাই করব আমরা দেখি মনে আছে নাকি ও লেভেলের কনসেপ্ট সেটা কি quantity is increasing at a good constant rate কেন because everyone সবাই একটু জরুরি কথা শুনো quantity versus time গ্রাফের gradient আমাকে কি দেয় rate দেয় rate ওয়াটার মানে তো বুঝি how fast a quantity is changing তাই না how fast or how slowly a quantity is changing so a quantity is increasing কোন রেটে at a constant rate fine because it's a straight line এর gradient constant মানে আমার rate ও constant একদম crystal clear next আসি next part আসো everyone quantity versus time এই জায়গায় তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো শুরুতে গ্রাফটা wait শুরুতে গ্রাফটা quite slant ছিল আস্তে আস্তে স্টিপ হয়ে যাচ্ছে স্টিপ হয়ে যাওয়া মানে হলো gradient increase করা মানে কি আমার রেটটাও কি হচ্ছে ইনক্রিজ করা আর এবার কোয়ান্টিটির ভ্যালু তো দেখি উইথ টাইমের সাথে কোয়ান্টিটির ভ্যালু কি বেড়ে যাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে অফ কোর্স বেড়েই যাচ্ছে you see where I'm going with this everyone তাহলে এটা ডেসক্রিপশন কি হবে the quantity is increasing আর ও লেভেলে তোমাদেরকে আমি কিছু রিয়েল লাইফ সিনারিওর সাথে গ্রাফগুলোকে লিংক করে দিয়েছিলাম মনে আছে কারো এইটা কিসের সাথে রিলেটেড during an exam দেখো কিছু মনে পড়ে নাকি when you start writing number of words on your exam script against timer graph হতে পারে এইটা because you start off slowly একদম পারফেক্ট হ্যান্ডরাইটিং এ স্টার্ট অফ করি আমরা but as time goes on do you maintain that same handwriting and same speed no you speed up like really fast right তো এত স্পিড আপ করলে নাম্বার অফ ওয়ার্ডস পার মিনিট বাড়তে থাকে নাকি কমতে থাকে বাড়তে থাকে তো নাম্বার অফ ওয়ার্ডসটা হলো আমার এখানে কোয়ান্টিটি উইথ টাইম কোয়ান্টিটিটা বাড়তেছেই খালি না কোন রেটে বাড়তেছে এটা ইনক্রিজিং রেট 100% ক্লিয়ার ওকে can you all guess everyone এটা শেপ কি হতে পারে quantity is exactly quantity decreasing absolutely not quantity অবশ্যই increasing করতেছে দেখো the quantity is increasing but কোন রেটে decreasing rate কিভাবে দেখো শুরুতে গ্রাফটা কোয়াইট কি ছিল ছিল আস্তে আস্তে গ্রাফটা স্ল্যান্ট হয়ে যাচ্ছে স্ল্যান্ট হয়ে যাওয়া মানে হলো গ্রেডিয়েন্ট কমে যাওয়া মানে হলো আমার রেটও কমে যাওয়া বুঝতে পারতেছি the quantity is increasing at a decreasing rate এবার তো ক্লিয়ার গাইস এই গ্রাফকে কিভাবে ডিফাইন করতে পারি ডেসক্রাইব করতে পারি আমরা exactly quantity is constant or the quantity remains
constant. Guys, tell me something, everyone. এই যে আমি বললাম quantity is constant, quantity remains constant. Always remember, একটা horizontal straight line always represents that the quantity is constant. এই পয়েন্টটা একটু লিখে রাখো। কোনো রেট অফ চেঞ্জই তো নাই, চেঞ্জই নাই, রেট আসবে কোথা থেকে? কোনো চেঞ্জই তো নাই। এভরিওয়ান, আমি বললাম quantity is constant. Why did I not talk about the rate? এখানে রেটের কথা বললাম না কেন? Because আমি ক্লাসের শুরুতে asked you all, rate মানে কি? যে how fast or how slowly the quantity is changing, তাই না? How fast or how slowly the quantity is changing. Quantity তো চেঞ্জই হচ্ছে না, নাও ইনক্রিজ করে নাও ডিক্রিজ করে। যদি কোনো চেঞ্জই না আসে, কোনো রেট কি থাকতে পারে? অ্যাবসলিউটলি নট। রেটের কনসেপ্ট শুধুমাত্র তখনই অ্যারাইজ করবে when the quantity is changing. Is it clear, everyone? এটা লিখে রাখো একটু, a horizontal straight line always represents the quantity is constant. Sir, এটা কি আপনার quantity versus quantity graph এর অবস্থা? For example, quantity versus quantity না, তখন একটা কোয়ান্টিটি হলো কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য আদার কোয়ান্টিটি। একটা কোয়ান্টিটি বাড়াইলে যদি আরেকটা কোনো চেঞ্জই না আসে, বুঝে নাই? The quantities are independent of each other. সবার ক্লিয়ার? এভরিওয়ান, নেক্সট আসি। আচ্ছা, আগের পেজে একটু থাকি, এক সেকেন্ড। এই দুইটার জন্য তো রাখলাম আমাকে, আচ্ছা এই দুইটার জন্য সবাই নোটিস করে প্লিজ। এই দুইটা গ্রাফের জন্য আমরা একটু রিয়েল লাইফ সিনারিও দেখে নেই তো। এই দুইটা গ্রাফের জন্য স্পেশালি লেটস সে দিস ওয়ান, এটা কি হচ্ছে? কোয়ান্টিটি ইজ ইনক্রিজিং এট অ্যান ইনক্রিজিং রেট। এটা রিয়েল লাইফ সিনারিও, আই অলরেডি টোল্ড ইউ। হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়েল লাইফ সিনারিও? নাম্বার অফ ওয়ার্ডস অন ইওর এক্সাম স্ক্রিপ্ট, রাইট? শুরুতে আস্তে আস্তে as time goes on you speed up number of words per minute, প্রত্যেক মিনিটে বেড়েই যাচ্ছে আগের থেকে। এই যার এক্সাম্পল কি হতে পারে? কোয়ান্টিটি ইজ ইনক্রিজিং কিন্তু ডিক্রিজিং রেটে। ইনক্রিজ আবার ডিক্রিজিং রেটে কেমনে করে? সো যারা ও লেভেল করছো, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার, একটা আমি এক্সাম্পল দিতাম রোজার মাসের, রাইট? ইফতার করার সময় when you have an empty stomach, খাবার সামনে থাকলে মনে না এত মানুষের খাওয়া আমি তো একাই খেয়ে ফেলবো। But when you start eating, yes, you do start off very strong, but can you keep up after a while? No. শুরুতে অনেক তাড়াতাড়ি amount of food in your stomach বাড়তেছে, but after a while you slow down. Slow down করলেও খাবার তো কমতেছে না unless you throw up from the thing, right? Amount of food is increasing, but কোন রেটে ইনক্রিজ করতেছে? এটা ডিক্রিজিং। শুরুতে অনেক তাড়াতাড়ি, তারপরে স্লো ডাউন করতেছে। amount of food is increasing but at a decreasing rate. 100% clear? Okay. Guys, have you seen the Karate Kid? Yes, sir. Karate Kid এর ভিতরে দেখো তো এই সিনটা কারো মনে পড়ে নাকি? I'm talking about the actual one. সেটার ভিতরে মিস্টার মিয়াগি ওই ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট না, এটা আমি শিওর না কোনটা, ঠিক আছে? ওকে দিয়ে ঘর মুছায়, তারপরে এইটা ঝাড়ু দেওয়ায়, ওইটা করায়। Have you seen that scene? তারপরে একটা পয়েন্টও চেতে যায়, আমি আসছি তোমার কাছে ক্যারাটে শিখতে, তুমি আমার এগুলো কি শিখাইতেছো? এখন তোমরা ইউ মাইট ফিল একটা পয়েন্টে যে আমি আসছি ফিজিক্স শিখতে, এখানে ম্যাথসের গ্রাফের কাজটা কি? বাট লেট মি টেল ইউ এভরিওয়ান, লিটারালি নেক্সট ক্লাস অর তার পরের ক্লাসে উইল সি অল অফ দিস রেলেভেন্স কাম ইনটু প্লে। যা যা শিখলাম আজকে, এগুলা কিভাবে আমার মোশন গ্রাফ অর এনি আদার গ্রাফে অ্যাপ্লাইড হয় প্রত্যেকটা সিনারিওতে, নেক্সট ক্লাস বা তার পরের ক্লাসে উইল গেট টু সি ফর আওয়ারসেলভস। এটা র্যান্ডমলি পড়তেছি না, মাঝে মধ্যে একদম ডাইরেক্টলি 2 মার্কের কোশ্চেন দেয়, ওদের রিলেশনশিপ ডেসক্রাইব করো, তখন এটা আসে। অর সেটার জন্য আমি একটা ক্লাস নিশ্চয়ই ওয়েস্ট করব না। all of these graphs are relevant for our motion graphs. আমরা motion graphs এ গেলে দেখবা প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা কিভাবে পারফেক্টলি ম্যাচ করে। নেক্সট আসি। সো এই পার্টটা ডেসক্রিপশন লিখছিলা, একটা হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন সবসময় কি কোয়ান্টিটি রিপ্রেজেন্ট করে? কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি। নেক্সটে যাব। ওকে, আচ্ছা এভরিওয়ান, টাইমের কথা তো আমি আগেই বলছি, সবাই শুনে একটু আমার কথা। টাইমের কথা তো আমি
আগেই বলছি যে টাইম এন্ড টাইম ওয়েটস ফর নান আমি খুব ইজি করে বলি লেটস সে আই ওয়াজ সিটিং হিয়ার অন মাই চেয়ার এভরিওয়ান লিসেন আপ I was sitting here on my chair so this is my origin okay so আমি আমার অরিজিন থেকে উঠলাম দুই স্টেপ সামনে যে এই জায়গায় এসে আমি দাঁড়ায় থাকলাম I do have a displacement আমার ওই অরিজিন থেকে এই যে আমার displacement do I have a value of my displacement ডিসপ্লেসমেন্টের ভ্যালু নাই আছে তো ওটা যদি অরিজিন হয় এখন আমি বললাম আমার ডিসপ্লেসমেন্ট এগেইন টাইমের গ্রাফ হবে কি গ্রাফ হবে এই যে ডিসপ্লেসড হইলাম এই ভ্যালুটা এই জায়গায় বাট আমি দাঁড়ায় আছি টাইমও কি আমার জন্য স্ট্যান্ড স্টিল করবে টাইম উইল কিপ অন মুভিং অন টাইম চলে যাচ্ছে কিন্তু আমার ডিসপ্লেসমেন্ট না বাড়লো না কমলো এবার কি বুঝতে পারছি তার মানে মাই ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ কনস্ট্যান্ট ইটস নাইদার ইনক্রিজিং নট ডিক্রিজিং এবার আনসার পাইছো যে জিজ্ঞেস করলাম Let's move on everyone next Ashi it should be fairly obvious এর ডেসক্রিপশন কি হবে আগে এই পার্টটা অ্যাড্রেস করি কোয়ান্টিটি কি আগে ইনক্রিজ করে নাকি ডিক্রিজ করে অফ কোর্স ডিক্রিজ করে শুরুতে দেখো বেশি ছিল উইথ টাইম এই টাইমের সাথে আস্তে আস্তে ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে টাইমের সাথে তার মানে the quantity is increasing but যেহেতু decreasing quantity is decreasing but যেহেতু it's a straight line কোন রেটে ডিক্রিজ করতেছে একটা কনস্ট্যান্ট রেট তাহলে কম্বাইন করে আমার ডেসক্রিপশনটা কি হবে the quantity is decreasing at a constant rate Are you clear? What about this one everyone এই জায়গাতেও quantity কি increasing নাকি decreasing decreasing but let's identify the rate কোন রেটে ডিক্রিজ করতেছে at an increasing rate okay the quantity is decreasing at an increasing rate let's link this with a real life scenario তাহলে রিলেট করতে পারবা everyone imagine করো এক্সাম হলে বসে আছো লেখা স্টার্টও করে দিছো কি দিয়ে লিখবা what will you write with a pen তো যখনই লেখা স্টার্ট করলা পেনের ভিতরে কলমের কালি এটা কি বাড়বে নাকি কমবে অবশ্যই কমবে কোন রেটে কমবে at an increasing rate শুরুতে আস্তে আস্তে লিখতেছো এইজন্য আস্তে আস্তে কমবে and as you speed up অনেক তাড়াতাড়ি কমা স্টার্ট করবে throughout কমতে থাকবে রাইট পেনের কলমের কালি জীবনে তো বেড়ে যাবে না রাইট ডিক্রিজ করতে থাকবে কিন্তু কোন রেটে ডিক্রিজ করবে at an increasing rate absolutely clear everyone okay and finally the last one এটা কি হবে right second the quantity is decreasing at a decreasing rate এটা রিয়েল লাইফ সিনারিও কি হইতে পারে এভরিওয়ান এটার কাউন্টার পার্ট কোনটা ছিল ওই যে amount of food in your stomach increase করতেছিল decreasing rate but imagine করো তো what about the food on your plate তুমি খেতে বসছো একদম গামলা ভরে রাইট so when you start eating you speed up শুরুতে অনেক ফাস্ট খাচ্ছো শুরুতে তাড়াতাড়ি কমতেছে but after a while when you start filling up on your food তখন কমবে তো ঠিকই কিন্তু কোন রেটে কমবে এটা decreasing rate তাহলে amount of food on your plate আর question clear okay everyone এখন আমার কথা শুনো everyone তোমাদের একটা কাজ হলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা send me a message on messenger don't write anything else other than May 23 আমি কি ইতিহাসের কথা বলছি তোমাদেরকে আমি বলি আমাকে একটা মেসেজ পাঠাও বিকজ ওই মেসেজটা দেখলে আই ক্যান অ্যাড ইউ টু आवर মেসেঞ্জার গ্রুপ মানুষ মেসেজ লিখে স্যার আপনি হয়তো বা খেয়াল করেন নাই আজকে আপনার ক্লাসে ছিলাম এর দিকে বসছিলাম কোনো দরকার নাই জাস্ট রাইট May 23 আর কিছু লাগবে না send me a message then and only then I can add you to our messenger group okay I make all accident হ্যাঁ কাজী রাফকাত হোসেন আমি নামের স্পেলিং দিয়ে দিচ্ছি আমার নামের স্পেলিং জানো না আচ্ছা কি
Okay, bye bye everyone. Allah Hafiz. Eid Mubarak.